Comida do mar no México. Comida no mar no México. É o que eu posso dizer. É o que a gente pode dizer, chat. Esse aqui tem que pôr legenda. Né? É o que a gente pode dizer. Cadê? Não tem brasileiro. Tem que se colocar em português. Cadê português? Aqui. Vambora? Vamos lá. É isso. In this video, we're exploring Mexican seafood. 3 rows of razor sharp teeth. Don't put your fingers in there. From local classics. This is like my new favorite food. Polvinho. Ocean creatures you need to hide from the Que police. isso? Police, police, police. That's right. Keep driving. Keep driving. Keep driving. O pica-como, não We're passa moving uma from the state agulha, of né? Yucatan to the state of Campeche. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que tá meio baixo. Tá meio baixo pra vocês? Vou aumentar um pouquinho baixo. Bom, enfim, vambora. To a coastal city that goes by the same name. Here they have some Vai of the most aquilo ali é wide-ranging bacana, não? seafood options you'll find in Mexico. Muy bien. Fish of all colors, Nossa! bordering from giant to very tiny. There are species I've never seen. Esse vai ser um vídeo que eu vou ter muita coisa pouca pra falar. Que eu não vou saber como dizer algo assim, sabe? Como reagir. Esse aqui vai ser um desses. Before. It's kind of like the fish is its own cooking vessel. And species I didn't expect to Eles see. It's like a próprio Mexican tiramisu, but instead of layers of coffee and chocolate, it's just like beans and Tiramisu shark. mexicano. Most surprisingly are the ocean animals you may Que not isso? realize are illegal. It's weird that somebody sold that to you. But if some seafood is illegal to have, sell, or eat, then why is it for sale? Well, that's what I've come here to find Obrigado, out. Pedro. This is Campeche's biggest seafood market. Ready-to-eat street food, produce sections adorned with locally grown fruits, freshly slaughtered meats hanging, waiting to be made into something delicious. Then there's the seafood, plucked straight from the ocean basin known as the Gulf of Mexico. Here, I'm searching for Os an caras é epic bom catch to em contribute filetar to peixe, tonight's você meal. viu? But beware, Também faz beneath isso o the dia surface inteiro. of the ruckus 13 and clamor anos of o this cara faz market isso. lies an unnerving Era uma truth. vitamina Right de here I peixe found ali something atrás. very unique. Aonde? Eu não vi. Waiting to be made into something delicious. Then there's Cadê a the vitamina seafood, de plucked peixe? straight from Não, the não é ocean possível. basin Sem known vitamina as de the peixe. Gulf Olha lá, of ele tá vendo? Ele Mexico. tá muito fácil. Here, I'm searching for an epic Volta catch. mais, calma aí. Are the ocean animals you may not realize Agora isso aí eu não are faço a menor illegal. ideia. It's weird that somebody sold that to you. But if some seafood is illegal to have, sell, or eat, Isso aí é then pra why is fazer it uma for sale? muqueca. Well, that's what I've come here to find out. This is Campeche's biggest seafood market, ready to eat. Não, não é impossível. Não é. Não, é impossível. Não é. Não, os caras não. Não, isso não é uma vitamina de peixe. Street food, É impossível ser uma vitamina produce de peixe. sections adorned with Impossível, locally grown impossível. fruits, É o Martini freshly de slaughtered robalo. meats hanging, waiting to be made into something delicious. Por Then favor, eu there's quero the um seafood, Martini de plucked straight robalo, from por the favor. ocean basin known as the Gulf of Mexico. É, Here, mexido, I'm não searching batido. for an epic catch to contribute to tonight's meal. But Caralho, beware, velho. beneath the surface of the ruckus and clamor of Nossa, this mano, essa market galera que bebe lies óleo an de fígado unnerving de truth. bacalhau. Right here I found something very unique. Seafood Nossa, creatures nossa. that should never have made their way here. Tá, It is tá, disconcertingly slimy. It feels just like Que isso aí? one big long muscle. I've never seen a presentation like this because they've taken it out of the shell already. É estranho ver ele fazendo isso, tá ligado? Ele pegando. Aquela passadinha de mão. É muito estranho, mano. Ele falou que It isso. smells good, actually. It smells fresh. Ah, o nome do Cobra Kai é Sony. Eu nunca lembrava o nome dele. Parece uma rolona, parece. Eu esqueci o nome disso. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho de biologia e a gente teve que escrever todo tipo de marisco e tudo mais. Sonic. É o Sonic. Não é só Sony, não é Sonic. This is a horse conch, Eu one tenho of the só 8 largest anos em cada carnivorous sea perna. snails in the world. That's like a bicep. That's like a trapezoid. Little did I know in this moment que é that feio, é. harvesting, selling, or eating the horse conch is completely prohibited by law here Olha in lá, Mexico. olha The lá. deal is that later today we're going to a Lá é fisherman's house proibido, and we're going to tá have a ligado? little bit of a seafood party. I think I want to bring a couple of Peixinho these de in frutos case do mar. he knows how to cook them. And if he doesn't, well, we're going to figure it out. Probably we'll make ceviche.
Ceviche. Ceviche não tem erro. Ceviche não tem erro. Se você não sabe o que fazer com frutos do mar, corta ele em cubinhos, mete o limão e deixa cozinhar. É isso. É isso, tá ligado? Sem problema, Kisg. Muito boa noite, pai gordão. Seja bem-vindo. Tudo na paz. E vocês? Como que vocês estão? Tudo bem? Aquele take ali parecia até... Credo, amor! People who work around seafood, they're the most fun in the market. Basically, they were meant to be entertainers, and somehow they're selling seafood for a living. That is a cross-section of a stingray. You can always tell because there's like a huge meat fillet on each side, and then this is the dried meat version, I suppose. Ah, right here. This is called a dog shark. This is actually the food that we came here. Ele falou tubarão? Ele mandou um tubarão ali? Tubarão cachorro? Existe tubarão cachorro? Existe tubarão cachorro? Nunca vi um tubarão cachorro. Até agora! A gente vai ver tubarão cachorro agora. Um peixinho frito. Peixinho é bom demais, né? Peixinho é bom demais. Com limãozinho. Ai, deu até água na boca. Isso porque eu jantei agora, tá? Você já comeu? Mentira, você já comeu? Para, você já comeu carne de tubarão? Para, vai mentir pra mim. Você já comeu catarro? É, a pergunta correta seria essa, né? Tipo assim, ele falou, de carne de tubarão não tem gosto de catarro. Aí eu perguntei se você comeu carne de tubarão. Aí realmente, essa acho que era a questão em si. Já, sabe quando você tá com o nariz congestionado e aí você dá aquela almoçada? É mais ou menos isso. Soon this is going to become daquele almoço. I don't know what happened. Someone made a movie about a killer shark and then everyone hated sharks. And then, Gordon Ramsay made a documentary about sharks and now everyone loves sharks. Can you guys make up your mind? Prepare to feast your eyes on Campeche's famous shark bread. Under the skillful hands of a master filetman, what starts as a shark soon becomes this. The fillet is grilled over charcoal, giving it a... Eu comeria forte. Comeria forte, tá ligado? Meteria os dentes aí tranquilo. Mentira, eu não meteria os dentes porque eu não consigo morder tanto assim na parte da frente, né? Mas com um garfo e uma faca, isso aí na minha mão faz um estrago. Rich smoky flavor. Then it's Esse é o poured mesmo gosto da until the carne de meat is tubarão. tender and Confia, ready to né? shred down to a mince. With the shark complete, the sauce is on deck. Hortelãzinho. A tantalizing blend of Tá diced lá, ó. tomato, Cebola. onion, and spicy Tá fazendo habanero. ceviche. É um The ceviche. mixture hits hot steel with the perfect combination of seasonings. After adding shark meat to the Como sauce, fácil. it's Nossa, time for como the fácil. build. Fácil, A fácil. base of tortillas on Manda the na flat tortilha, top, pai. then a layer of cream. Eu espero que aquilo seja feijão. Aí, para ficar imaginando um catarro com textura de peixe. O pessoal tá se comendo, chat. Chocolate. Não, de chocolate. Chocolate com peixe acho que não combina. Eu acho que se fosse feijão combinaria bem mais. Porque se fosse chocolate ia ficar incomível, intragável. Totalmente intragável. Creamy beans. Se isso é brigadeiro, eles não sabem fazer brigadeiro não, esquece. Ah lá, é feijão, tá vendo? Another tortilla. More beans, our special sauce, and a generous heap of shark meat. Comer Then fácil, another fácil. layer and another layer and 5 layers. Fácil. Stack it Tranquilo. up just before the point of architectural failure. Then Nossa. garnish with habanero and slices Mete of uma avocado. rabaneira em cima. Igual So, how do you dig in? Just go for it. I'm going to see if I can cut it like a pizza. É uma lasanha. Vamos ser bem sinceros. Isso é uma montagem de uma lasanha. Os caras estavam tomando vitamina de robalo. Não era vitamina de robalo. Parecia. Mas eu torço muito para que não seja, porque... Provaria. Parando para pensar assim, eu acho que eu provaria. It's kind of working. It's dripping! I know. They put a load Ah lá, of tá vendo? É sauce tipo on here. It's basically like a uma tortilla lasanha. lasagna Lasanha with shark meat in between. That's how they describe it. Uma lasanha de tortuga. Smoky, a little sour. I would Tem say bastante sausage. And I would camada, say tá? you can feel the protein more than you can taste the protein. They use baby sharks Tem because cara they boa, do not tem taste cara as boa. fishy as the big ones. Does that break your heart that it's a baby shark? Of course. Doesn't it break yours? Somehow I get by it. Yeah. The amount of tortillas creates an interesting texture. I can taste the beans in there. Very nice. For you, is shark an unusual food? I guess no, Feijãozinho but cremoso when devia I've tá uma eaten this delícia. before, I never Só que é tão pouco feijão que ela coloca só na primeira camada ali. Ela coloca em duas camadas, né? Coloca na primeira e na segunda. Depois disso, é só o molho. É só um molho de tomate. E aí o feijão se perde total.
thought like, oh, I'm eating shark. I'm just like, I'm eating fish. Yeah, no big deal. Our mission today in Campeche is to experience the whole wide-ranging world of seafood that they have here. I even picked up some things that I think you have never tried before. I found some snails. This one. Is it poisonous? I hope so. That'd be exciting, right? So exciting. Espero que seja venenoso. Tá perfeito, bacana. Guaranteed 1 million views. Let's hope we die. Well, not both of us. You die. We don't. Oh, okay. From here, mas we're heading to a gerar restaurant bom that's conteúdo, não discovered tem the problema. secret to selling an endless supply Aí pode of ir giant empacotar. crab claws for Mentira, eternity. não pode não, é errado, chat. Isso aí é só uma piada. This Pelo right amor de here. Deus. And that's Es lo afrodisíaco aquí en Campeche. Que lindo! Tô falando desse aqui, tá? Esse aqui tem até a orelha. Olha a orelha desse filho da puta aqui. E esse aqui tá bonito. Esse aqui parece até um caju. Agora isso aqui... Olha! Isso aqui parece um saco com tentáculo e com orelha. I'm sorry, what? These are stone crabs, Olha lá, o famous for caranguejo their de pedra. sweet, juicy meat, and they're abundant in Campeche's nearby waters. This is very unique because I notice you only have the claws. Where's the rest of the crab? El resto de cangrejo. The crabs have 2 hands, a big one and a small one. They just take the big one and they let it live with the small one until another big one grows. Like plucking an Não! Caralho! Porra, isso aqui é muito interessante. Deixa eu voltar. Não. rest of the crab. Tá, ele notou que tem uma The garra. crabs have 2 Tem as hands, garras. a big one and a small one. Tá, They então just tem uma take grande e the uma big one pequena. and they let it live with Aí the só small pega a one grande. until another big one E aí ele grows. solta o pequeno, porque tem que esperar o This crescer. system of harvesting has been around for generations in order to preserve the crab population. It's not Que merely da a hora! suggestion, but a strict Será que isso legal funciona com todos os mandate to caranguejos never ou com esse harvest the tipo? crab's body. If you catch it, you could eat it at home, but you cannot be seen on the streets with it. Yeah, wow. Mexico is full of these gray areas. We just came from the seafood market. Are there certain É verdade. Isso, querendo ou não, é uma área cinzenta. É tipo... Você não pode comer na rua, tá ligado? É tipo isso mesmo. foods Ou você in come the em casa ou seafood come em market lugar- that em you casas cannot serve específicas? at restaurants? Eso sí, no hay permiso. Nunca en la vida te lo puedes comer. So never in life you could eat a red snail. Oh, Olha lá. really? It's um always an caracol interesting vermelho, day when chama. you accidentally become a criminal. It's weird that somebody Ah, sí. sold that to you. Oh, they certainly did. My curiosity has been piqued by the fact that a banned animal could be openly showcased in a busy market. To gain a better understanding isso que eu ia of what's fazer uma going pergunta. on, I've invited fisherman Ruben to join us for a meal and shed some light on the matter. We have this beautiful feast. Que tipo, é proibido. É proibido. Você não pode vender. E aí você consegue mostrar ele lá? Você consegue colocar ele à venda ali? Não tô entendendo. Não faz muito sentido. Very Não delicious and caça, very não typical caça. from here in Campeche. Which one for you looks more appetizing? El pulpo. Pulpo. The octopus is boiled until it's fully cooked through. Ó, Then it's violently pan-fried to achieve a deep smoky flavor only this caliber of flame could Caramba. deliver. I want like this. And it curled up a little bit. não ficou bem passado, não? You like that, right? It's smoky. It tastes just like a kiss of fire on there. You like that, right? It's smoky. O cara mandou um smoking. Aí o negócio conseguiu entender que é smoke. It tastes just like a kiss of Caralho, velho. Aí me quebra, velho. Ô, legenda, me ajuda aí, caralho. fire on there. It's got a Você gosta disso, né, macaco? Caralho, que pesado isso. Boa tarde. Boa noite já, né? wonderful texture. These Crunchy. little suckers are crunchy on the outside. Delicioso. Wow. Oh, this sauce smells Os amazing. otários This são salsa is called crocantes. mojo de ajo, which is butter, garlic Isso deve with ser bom, hein? parsley. We're gonna have stinky breath. Yeah, maybe if you're about to go on a first date, Parece don't do mingau, it. né? Or if you're on the first date, don't do it. Otherwise, if you're in an established relationship, especially me, where you've already grown weary of your marriage, have as much as you want. Oh, I cannot wait to try this out. The chef Pensar que eles comem boils isso aí our giant praticamente, crab tipo assim, claws, tipo, then deixar shatters the a thick semana shell inteira, to porque reveal pra eles the é muito mais succulent meat that comum, lies não é? within, flavored with salt, pepper, and tangy lime juice. The recipe is simple, but Caranguejo, from my não tem erro. experience, less is Mete more, limão e especially sal. when it comes to crab. Acabou. So there's Deixa some a lime right here. casquinha I'm pra gonna dar give it a little bit of a um- spritz, and I don't see any salt. So what are you gonna do?
Oh, there's some salt right here. You know that it's salt because on the container it says P for salt. It's sweet, it's meaty, it's delicious, it's cold. Sometimes I don't mind having it. Carnudo, hein? Carnudo. Parece uma asinha de frango, não parece? Parece uma asinha de frango? Tá travando aí? Mas tá travando a live inteira ou só o vídeo e eu tô normal? Cold, so it can bring out a different flavor in the crab. Tá travando os demais também? This is like my new favorite food. Frutos do mar é sacanagem pra caramba, eu gosto demais. Olha isso. All in one place. I feel like there's a casino. Você tá comendo aquele negócio com limão percorrendo entre seus dedos? Aqueles cristalzinhos da unha da mulher lá, eu tenho certeza que ela engoliu uns 3 daquele. Uns 3. Comeu uns 3 daquele lá. In my mouth, and I just hit a jackpot. And the best companion for whatever. It's cerveja. Uma cerveja de frutos do mar. Tá. Mano, quer guerra com ninguém mais, tá ligado? O ser humano não quer guerra com ninguém. Tá bom, vai lá. Inicia As o a PC. fisherman, what fish are illegal to keep? Pues el tiburón puede ser uno de los ilegales. So sharks, there are seasons where you can do it. They just have to respect the reproduction time. In an effort to control population decline, certain species like the shark or octopus can only be fished during designated seasons. Right now, what is the penalty? If you're out there, if you're catching octopus, it's out of season, you don't have a permit. And they take your boat. Oh, that sounds pretty serious. That's pretty serious. But other vulnerable species like the tipo, horse se eles are pegavam você banned from being pescando caught isso, or sold completely. que With this o proibido é a incriminating pesca. protein in hand, Se eles I'm veem curious to pegando see isso how aí, eles levam seriously tudo these que é laws seu. are taken. Today at the market, Acontece I bought bastante something isso I no didn't metrô. know Eles it pegam was você vendendo potentially alguma coisa lá, illegal eles when I levam bought it, but it turns out it is illegal and you cannot sell it at restaurants. Ai, que I'm wondering if we can take it to your house to cook it. Mas Y no se puede hacer en verdade, restaurantes. sabe o que é? No se puede tener problemas. Quiero saber si lo podemos cocinar en tu casa. No. No. No, oh, okay. Because it's in camera and Campeche is very small and he could get in trouble. Got it. Clearly, locals here are familiar with the seafood laws and they're sufficiently motivated not to break them, at least not on camera. So why are some willing to take such a risk? Also, what legal options do I have for dinner? To find out, we're visiting Abraham, a friend of Ruben's who's already fixing up an exotic but still legal local delicacy. He works at a school. What do you do at the school? Administration. But you love to cook. It's your passion. Yep. Hey, I love to eat. Our passions are going together real well right now. This evening's appetizer, Caramba! cowfish, a member of the boxfish family, with the super ability to release toxins from its skin that are lethal to other fish. For humans, the toxins should be harmless, at least. Tá, então as toxinas são letais para os peixes. E pro humano deve ser inofensivo, é isso? É o que eles dizem. Quem comeu não voltou pra reclamar, né? Então, tá tranquilo. Now, the perfect salsa joins this herd of cowfish, a fresh mix of onion, habanero, cilantro, lime, and salt. This is just the start of Abraham's saladinha deve taco ficar bom masterpiece. The only thing I don't understand is Com how do we get habanero, the meat out? Can you please coentro, show us? cebola. He kind of just is peeling it off. Bunch of weird bones and organs. We don't want any of that. Oh, you sure? Yeah, I'm pretty sure. It looks like chicken Nossa, breast. não dá Put em that nada. on a Olha o pouquinho que vem. tortilla. That was Também o peixe delicious. era pequenininho. Hit it with a little bit of salt. Oh my god, it's like a whole recipe. Some Manda um avocado and that junto e é is isso. complete. Spicy. It just has really such a robust bite to it. What do you think? It's a little bit like pollo. Sabe pollo? It doesn't taste fishy at all. Não, o que ele falou pra traduzir pra isso? Como um cocó conseguiu transformar em jogador disso? Ah, mano, como? Explica pra mim, velho. Neutral, and man, the salsa you put on here is delicious. I taste habanero, citrus, spice. It's incredible. No sabe a pescado. Yeah, you can smell it, but not taste it. That is just the start. We have a lot more to go. Let's keep moving. Mucho más por comer. Ah, ok, sí. Dinner starts with a bonnet-head shark. He chops it into chunks and boils Não, some isso aí meat só for 20 corta e minutes. manda. E Once cozinha. cooked, it's Ela ripped into cozinha por 20 bite-sized minutos. pieces, then gets benched as more food comes to play. Grilled Caramba, ele cozinhou por 20 minutos e depois do nada ficou daquele jeito bonitão. O que aconteceu? Que frame é esse que eu perdi que eu não vi?
pineapple, Aí um red onion, and abacaxizinho habanero. direto Where'd you no... learn Isso aí deve ficar bom. Deve ficar bom. this recipe from? Improvisamos. You know, they have improv comedy classes. Do you think they have Isso improv deve ficar cooking uma classes? delícia. Because you would absolutely win. Blend with cilantro, a pinch of salt, and a touch of honey. Olha! Cook that blend in a pan. Add in Ah, eu the comeria shark meat tranquilo. and let it soak up all those flavors. Comeria fácil, Being pai. on a boat, especially at night, it's so peaceful. I think it's just usually better if you're in the water. That's what's more usual. Oh, okay. We have an amazing Eu spread here. gostei, eu gostei, cara. Eu acho que, ó, fica aí a dica pra vocês abrirem um bar aqui em São Paulo, que a mesa é um barquinho, você fica sentado dentro de um barquinho. Man, Fica- you can fica cook aí, your ó. ass off. First of all, in the pineapple, I mean, what kind of amazing presentation is this? I got a big heaping fork full of shark. Let's try it out. Isso aí deve estar uma putariazinha na boca. Oh no, it's beyond being not fishy. It's really refreshing. There's a nice bit of heat back there. First you get that sweetness from the pineapple, and then suddenly you're like, And then your throat closes. right. The fish itself, soft, slightly mushy. It pairs well with the sauces he's put in here. You get a little texture Porque, from the onions, querendo ou and não, the pineapple is just so delicious. querendo ou não, acho que a carne em si desse peixe, né, do que eles cozinharam aí, deve ser tipo um pouco mais pesada, deve ser mais gordurosa. E querendo ou não, uma fruta cítrica quebra essa gordura. Quebra. Então, já dá pra cobrar 50 conto na porção de batata frita se fizesse. Fica o... Aí, ó. Tá vendo? É uma boa dica isso, hein, Yuri? Gostei. Oh yeah, it's like music. É, eu sei, eu te entendo, The first Sônia. drink of the night, te when you know entendo, there's gonna be Babakai. so many more. It's so good. Policía, guarden su cerveza. Oh, the police are actually right there. Everything's cool. Turns out it's actually illegal to drink beers outside. But we don't give a F. We're baddies. You think I care about any policia? É. Next food, A preocupação nesse caso é só não mostrar a marca mesmo, tá ligado? right here. Fried fish done the competitive. E esse peixe frito não tá bonito. Isso a gente pode colocar. A única coisa que não ficou boa nesse vídeo é esse peixe frito. O restante tava tudo com cara boa que daria pra comer. Inclusive o martini de robalo que a gente viu lá no começo. Abraham first skillfully fillets the very much not illegal barracuda, then seasons the meat with pepper, salt, lime juice, and lemon pepper. É uma barraca. Before frying, the potential for a crispy outer shell is Menta, created sal, using flour, básico. egg, and breadcrumbs. Migalhas de pão, ele tá fazendo Esqueci o nome da Where do we fritura go? do I just pão. grab a piece. With the hands. Tá parecendo um bife milanesa, não tá? Try it plain. Mó carinha de bife milanesa. Whoa. En este sí se puede apreciar el sabor. You can taste the fish, but it's not fishy. It's beautifully fried, and the seasoning on that fish, it's slightly sour, slightly fresh. I love how in so many of the recipes we've tried on the Yucatan Peninsula here, they use so much citrus. This is a green Sim. sauce. It's very potent. What Sem mais is it made palavras, of? meritíssimo. Garlic, Aqui eu, habanero, and oil. aqui eu entrego. Eu morderia fácil esse peixe. Yeah. But I f***ing love it. There's still some things in Campeche that don't add up to me that I don't understand. And those are about the food that I tried to bring here. I showed you the sea snail. Immediately Agora when you saw esse it, daí, you said, oh, no, esse daí eu illegal. queria Can't muito buy ver it, can't o que ele cook vai it. fazer. Not even Esse- have it in your house. Here's the part I'm confused about. I went to Como the que é? no, illegal. Can't buy it, can't cook it. Not even have it in your house. Here's the part I'm confused about. I went to the market, I filmed a scene. The seller was right there, he didn't care. Pois é. Why? If he can sell, he's gonna do it. But if he sees the police coming, he will just hide it, just like we hit the bears. Oh. Es lo mismo. ¿Lo ven? Porque os caras... Ah, entendi. Porque os caras não podem prender se for, tipo, já passou, tá ligado? Eles têm que prender no flagra. Só assim que pode. Faz sentido. Same. Quer dizer, faz So in a sentido way, pra we're eles, all né? Pra working mim our não, way mas... around the system. Whether you're the guy poaching octopus without a permit, whether you're the guy selling the snail, or whether you're us illegally drinking beer. In a boat. I think I now understand Mexico. Cheers to that. Deixa eu ver se eu entendi. Eles não podem beber cerveja na rua por isso que eles estão dentro de um barco. If the consequences are so extreme, why would people still risk it? Súper grave. ¿Por qué lo siguen haciendo? Muchos dicen que por la necesidad, muy mala para ellos, pues se arriesgan para llevar el sustento a su They casa. need to feed their kids, É, families. por necessidade mesmo. It's a necessity. In the end, the snails I purchased will likely be discarded,
Still, the vendor profited from our transaction, likely motivating him to source more snails to Ou seja, tipo, aqueles caracóis que ele comprou, tipo, não vai servir. Eles vão ser descartados porque não, realmente não pode cozinhar. A seafood black market that chips away at the species' odds for survival. Best ever food review show is a small team of independent creators, and everything we do here works because of you guys. Click the link in our description to join our Patreon and receive exclusive benefits. A peace. I think we solved it. We solved global warming. Remember when I was talking about the lizards and how they could just take the tails off? It's the same idea. They just regrow it. Ele tá comentando do projeto. Mas o vídeo mesmo acabou. I like that her looks couldn't be any more different right now. She looks like a sad teenager, and I look like a guy who lies to women and tells them I have a boat. And that's aphrodisiac. Is that needed? Because I've noticed you can just kind of walk into almost any pharmacy in Mexico and you kind of just get what you want. It's like a medical buffet. Baby shark. Don't, we'll get demonetized. What's this right here? That looks like a fish. It's very delicious because it's white. E aí é tipo trechos da gravação. Isso aí é tipo um extra, tá ligado? Tem a gravação inteira e tem um extra. Legal. Or did you read about it in a book? His mother-in-law prepares it very delicious. Your mother-in-law had the crab? Tu suegra tiene ahorita el cuerpo. I don't know if you think I'm going to say more words or you forget that you have to translate. Because usually you talk a lot, like a lot. So I think you're going to speak more. Okay. Boom. Guys, that is the end of our Mexico series. I want to say a huge thank you right here to K Manak K. Handshake. Wow. I mean, your character arc throughout this whole series, you went from not really wanting to try anything, spitting out beef tendon, to look at you now. It was a roller coaster, but it was good at the end. Do you feel like you grew as a person? Totally, a lot. If you want to follow Kate on social media, look up Kate on YouTube, Instagram, and beyond. Everywhere. Anyways, guys, that is it for this one. Thank you so much for watching. I will see you next time. A peace. We gotta say it together. A peace. Oh, we harmonized a little bit. You know, I think I could sing too. Let's walk this way. Could I do like a rap bridge in one of you? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.